פתרון לסכסוך עם הפלסטינאים, מה דעתך על מדינה דו-לאומית? אני מביא לך. בעייתי. למה? משום שאני חוששת שבמדינה דו-לאומית, כמו שאנחנו לא מצליחים להסתדר עד היום, לא נצליח להסתדר על אחת כמה וכמה כשנחיה בטריטוריה משותפת. ובאיזשהו שלב העוינות תשתלט, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במיעוט. מה יקרה? הם אומרים בצד השני, שאם אתם היהודים מיעוט זה בסדר, אל תדאגו. הניסיון לא הוכיח שאפשר לסמוך על אמירה כזאת שאל תדאגו, נכון? מהיום שהוקמה המדינה, הנטייה של הערבים הייתה ועוד לפני כן, הנטייה של הערבים הייתה בכל דרך אפשרית לסלק אותנו מכאן. אז כל עוד הם לא מכירים בקיום שלנו, אז למה שאני אאמין לכזה דבר? You were an actual Nazi hunter for the Simon Wiesenthal Center. I think that's interesting. Would you support as a solution to the conflict with the Palestinian a binational state? I would say to you it would be a disaster. Why? Because it's very hard to have a state in which a large minority of its citizens don't identify with the goals of the state, the ethos of the state, and the raison d'etre of the state. So show me, I mean, the Palestinian would say, we'll become one people, don't worry, it'll be okay. We'll become one people. That's absurd. Totally absurd. Give an example. What do you mean by that? What do I mean by that? First of all, the last thing the Palestinians want and the Israelis want is to intermarry. Not that there aren't cases of intermarriage. There are some cases, but generally speaking, Israelis want to separate from the Palestinians, and Palestinians want to take over Israel. That's basically how I would sum up the current situation. But why can't we just live together as neighbors? Why can't your neighbor above you just be Palestinian and the world goes on? And that's the case today in places like Akko, in places like Jerusalem, in places like Haifa. That situation exists. In other words, so exactly. So it can work. So therefore, all the refugees. No. It can work if the number of the minority, the percentage of the minority, is not very close to half or even more than half. Then the minority would want to change the ethos of the state, the constitution. There's no constitution, but I'm saying would want to change the goals of the state, and it would not be a Jewish state anymore. But what if it's just a state like United States or Australia? That's exactly the point. It's not a state like Australia or the United States. This is a Jewish state established as a haven for the Jewish people and to help the Jewish people fulfill its mission to the world, which is making the world a better place. So let's be clear about one thing. The problem is not Judea and Samaria, okay? The problem is 48. This is the problem. In other words, because I would say to you the following, that the Zionist movement from its beginning has hoped that this conflict would be one over real estate. But for the Palestinians, from the beginning to this day, it's been a religious conflict. And this is the problem. In other words, according to Islam, or certainly versions of Islam, that many of them accept, there is no legitimacy to a non-Arab, non-Muslim entity that has sovereignty in the Dar es Salaam, in the Islamic expanse. And that's why Israel has no legitimacy, and as far as they're concerned, what they want more than anything else is the right of return for all these so-called refugees, who are the only people in the world who are refugees third generation. Nowhere else are refugees third generation. And just numerically can take over Israel and bye-bye Israel, bye-bye Jewish state. That's their real dream. As a solution to the conflict with Palestinians, would you accept a binational state? Yeah, with the right arrangements, yeah. What does that mean, right arrangements? Oh, that's a very big and general question. What's in your head? I would say that the two-state solution will still be my preferable solution. Mm-hmm. But with the current situation and the
it's becoming harder and harder to get to that solution, and with everybody in the binational state will have same rights, the right to vote to the Knesset and or the parliament. Maybe it won't be anymore. So does this binational state include the West Bank and Gaza? Well, that's the idea of a binational state. No one will take it. I'm not sure about Gaza, but for Okay. sure about the West Bank. And the refugees outside. There's 500,000 refugees. Sorry, 5 million refugees outside of Israel. The refugees problem is a very big problem, and it's also need to get to a solution somehow, maybe with part of them having the right to come back to Israel, maybe part of them having some kind of Compensation. exactly. Like in other places that there was the same solution, and I think it have to be solved, because this is one of the core issues in solving any conflict here, the refugees problem. הפתרון לסכסוך עם פלסטינאים, מדינה דו-לאומית. מה אתן אומרות? את מסכימה? כן. כן? אוקיי, למה מהצד שהיא לא רוצה להצטלם? אני לא סובלת להצטלם, גם חוץ מזה עשיתי טיפול קוסמטי. אוקיי, אבל למה את כן מסכימה? למה? כי אני חושבת שזה הכי טוב לנו. אוקיי, אז זה אומר, רגע, מה אתם אומרות? מסכימה. זה אומר לא מאהבת ערבים. מסכימה מהאהבה שלנו את עצמנו. צריך לפתור את הסכסוך הזה, ואם לא יהיה להם טוב, לא יהיה פתרון. אז אני צריכה שיהיה להם טוב בשביל שיהיה לנו פתרון. אוקיי, אבל המשמעות זה שמהים עד הירדן מדינה אחת, זה לא מדינה יהודית. לא מעניין אותי. לא מעניין, אוקיי. אני אגיד לך, כן. שמזרח ירושלים תהיה של הערבים, מערב. לא, זה לא יהיה, זה יהיה מדינה אחת. שאומר שכל הפלסטינאים, גדולומית, שהפלסטינאים דיברנו להיפרד. את רוצה להיפרד? כן. אז זה לא מדינה דו-לאומית. לא, אנחנו התכוונו שתי מדינות לשני עמים, אבל לתת להם מדינה. לתת להם מדינה. אוקיי, כי המשמעות זה כל הפליטים שגרים בסוריה, חיים בסוריה וירדן, שהם חוזרים לפה, ליפו, לא, שתי מדינות לשני עמים. אז תראה, אני אגיד לך, היא למשל, ההורים שלה באו מעיראק. ההורים שלי, 3/4 הגיעו מלוב. כמו שהם לא חוזרים ללוב ולעיראק ולא יודעת מאיפה ההורים שלה, אז אני בעד ספרד. אנחנו לא חוזרים לשום מקום, אז רק פשוט לחלק את המדינה. חלק לערבים, יש הרבה מקום פה, פשוט אנשים לא יודעים. ליד עפולה למשל יש מלא מקום. בירושלים יש מלא מקום, בתל אביב יש מלא מקום. אנשים פשוט לא יודעים, בירושלים גרים ערבים ויהודים שנים ביחד. זה רק פוליטיקה. אז הפתרון זה שתי מדינות, אבל נחיה ביחד. למה? הנה, אנחנו עשינו שלום עם מצרים. תיירות בעזה. בפלסטין, או בעזה אפילו, וואו. הנה, עשינו שלום עם מצרים. יש לנו סוג של שלום עם ירדן. ביקרתי בירדן, ביקרתי במצרים. הם גם מוזמנים לבוא לפה. למה לא? אירופה עברה מלחמות הרבה יותר קשות מהסכסוך הפלסטיני. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ומה? היום הם לא חיים ביחד? למה הצרפתים והגרמנים או הצרפתים והאנגלים היו ידידים טובים? לא? אני איתה. איתי. גם אני איתה. גם איתה. במקרה אצלנו אותה דעה, במקרה נפגשנו. כן, אתם מכירות בעצם? כן. בסדר, לא. אמרתי שיפו אפשר לגור ביחד. כאילו, עדיין גרים. חיפה, נצרת, בכל מיני מקומות בארץ כבר רגילים. מבחינת מחיר. אבל מבחינת... אז למה זה לא יעבוד? כי בחולון למשל, אנשים יש להם סטריאוטיפים, ובראשון, וברעננה, ובכפר סבא. בשביל מה לעשות? אין בעיה. יש ערים מעורבות, שישארו מעורבות, ומה שלא מעורב לתת העניין של השינוי יגרום לבלגן. Do you think the solution to the conflict is a binational state, meaning מדינה דו-לאומית, Palestinians and Israelis? I'm not considering myself to someone who can find a solution for the Israeli-Palestinian problem. I would be happy if there will be a solution one day, but it's not something that I can see in the near future. So I'm not willing to... But if you had to choose a solution, what would it be? I think the two countries solution is a better solution for us. Why?
Because Why not one state where everyone lives together equally? Because it's not something that's going to happen. As long as we're going to have the religious Jews and religious Arabs in the same country, the conflict going to stay here because it's a religious conflict. So maybe in a two-country solution, each country going to have to take inside the local solutions of their religious people and not the conflict of the two different religions.